insights. We welcome you all to listen to this talk show very pleasantly. ஜென்சி ஆச்சியன்ஸ் வருபவர்கள், இது மேடை என்று நினைத்தீர்களா, இல்லை பூந்தோட்டம் என்று நினைத்தீர்களா? எங்கள் வார்த்தைகளை பனித்துளிகளாய் படரவிட நாங்கள் வந்துள்ளோம். உறைந்து விடாதீர்கள். A very pleasant evening to one and all present here, especially to my dear teachers, all archians and parents present here. You may wonder why is it so, but this is because of the topic. Gen Z is not lazy, but just different, breaking stereotypes and redefining productivity. Okay, let me start with a question. How many of you have heard of this sentence? Gen Z is lazy. இந்த தமிழில் சொல்லணுன்னா நம்ம அப்பா அம்மாலாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த காலத்து பசங்களே இப்படி தான், ஒரு வேலையும் செய்கிறதில்ல, ஹார்ட் ஒர்க்னால் என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது, முக்கியமாக ஃபோனே உலகமாக இருக்காங்க, கரெக்டா? பட் I am here to tell one thing very clearly, that we Gen Z are not lazy, but just a bit different. Okay, stereotypes பார்ப்போம், அப்போ தான் புரியும். Every generation is judged by its previous one. Millennials were called confused, boomers were called rigid, and we Gen Z, yeah, we are named as distracted, impatient, lazy, etc. ஆனால் அப்படி இல்லை. We are not lazy, but நாங்கள் ஸ்டீரியோடைப்ஸ்குள்ளே அடக்கப்பட்டிருக்கோம். Because we grew in a world of online classes, pandemic, smartphones, electronic gadgets, etc. இந்த ஒரு சூழலில் வாழ்ந்த பசங்களை உங்களுடைய பழைய ரூல்ஸால் ஜட்ஜ் பண்ணுறதோ அடக்கிறதோ சரியா? தப்பு இல்லை. சரி, அதை விடுங்க, ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்ப்போம். In older generations, people believe that productivity means doing a particular job for too long hours by putting lot of efforts but not getting a perfect fruitful result. ஆனால் அதே ப்ரொடக்டிவிட்டியை நாங்கள் ஜென்சி எப்படி பார்க்குறோன்னா, doing a particular job for shorter time period by putting less efforts, making it more smarter and easier. இதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் டெக்னாலஜி. அதனால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஃபோன், லேப்டாப்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணால் பீப்புள் வில் டெல் அஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ஃபோன். இது ஒரு டிபேட்டபிள் மெட்டீரியல் தான், பட் ஜஸ்ட் அன் ஓவர்வியூ. இஸ் ஃபோன் ஒன்லி யூஸ் ஃபார் என்டர்டைன்மெண்ட்? நாட் ரியலி. ஃபோன் இஸ் யூஸ் ஃபார் மெனி வேஸ். அண்ட் ஆல்சோ நாங்கள் ஜென்சி ஒரு ஃபோனை என்னென்னவா யூஸ் பண்ணுறோம் தெரியுமா? சொல்கிறேன். கிளாஸ் ரூமாக மாத்திரம், ஸ்டூடியோவாக மாத்திரம், ஏன் ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்மாக கூட மாற்றி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு நீங்கள் எங்களை லேசின்னு சொன்னால், தென் இட்ஸ் லைக் டெல்லிங் அ ரைட்டர் லேசி ஃபார் யூஸிங் பென். ஸோ ஐ கன்க்ளூட் திஸ் லைக், வி ஜென்சி ஆர் நாட் லேசி. நாங்கள் சோம்பேறி இல்லை, நாங்கள் தான் சேஞ்ச் பிரிங் பண்ணுற ஜென்ரேஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இஃப் யூ see a Gen Z kid that is we living differently, thinking differently, or telling some things more differently, do not tell them lazy. Instead, think that they are different. So let us together break stereotypes and redefine productivity. That's it. Thank you all, and this is Kritiksha signing off. Yes, chairman, managing director, principal, parents and my friends, good evening to all. Today I am here to speak about a topic that's very close to our daily life, from smartphones to smart mind. சிம்பிளாக தமிழில் சொன்னால், நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும். நம்ம கசினா இல்லை, நெய்பரா இல்லை, நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான். ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஹேவ் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெய்லி லைஃப். வி யூஸ் தம் ஃபார் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், homework, project and communication. It gives us quick access to information and knowledge. ஹோம்ஒர்க்குக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் ஸ்டடி டைம் வந்தால் ஃபோன் தான் நம்மளை யூஸ் பண்ணுது. சி, ஸ்மார்ட் மைண்ட் do not mean only scoring marks. It means having intelligence, knowledge and understanding. It is the ability to think, question and apply. A phone can be a powerful learning tool. We use them to watch educational videos, read e-books, learn new skills and explore new ideas. When used it properly, it becomes a pocket teacher. கொரோனா டைமில் நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபோனில் டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது, ஆனால் டெக்ஸ்ட் புக்கை விட கேம் ஐக்கான் தான் பெருசாக இருக்குது. இதான் இங்கே ப்ராப்ளம். த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ் வென் என்டர்டெயின்மெண்ட் பிகம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எஜுகேஷன். ஓவர் ஸ்க்ரீன் டைம்னால என்னாகும் தெரியுமா? It reduces our focus, creativity and thinking ability. சரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் அது. கார்ட்டூன் 2 hours பார்த்தா டயர்ட் ஆகாது. அதுவே 2 pages படித்தா மேம் ஹெட்டேக்.
அதனால தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணல. டைரியில் நோட் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோதான் சொல்லுவோம். சி, ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேன் ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷன், பட் ஒன்லி a மைண்ட் கேன் கிரியேட் நாலேஜ். True intelligence grows when we read, think, and learn deeply. So, let's not be the students with smartphones and weaker minds. Let us be the students with smartphones and smarter minds, full of intelligence, knowledge, and curiosity. Let's move from smartphones to smart mind. Smartphone கையில் இருக்கட்டும், அறிவும் அறிவாற்றலும் மனதில் வளரட்டும். Thank you. Good evening, respected Chief Guest, Honorable Chairman, Managing Director, Principal, teachers, parents, and my dear friends. Today, I want to talk about a superpower that we all had once, but many of us slowly lost. Can you guess that? Iron Man? Illa. Spider Man? Illa. Shakti Man? Illa well. That superpower is curiosity. Tamil சொன்னா ஆர்வம். ஃப்ரீயாக கிடைக்குது, ஆனால் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பேர் தான். When we were children, curiosity was our full-time job. Amma, this is what. Appa, that is why. Teacher, homework why daily. This last question is still under research. As kids, we were not afraid to ask questions. But as we grow up, something strange happens. Teacher asks in class, any doubts? Students suddenly become very disciplined. No movement, no sound, only blinking eyes. Mind full of doubts, but mouth fully locked. Curiosity slowly goes into silent mood. But here is the truth. Curiosity is not a distraction. Curiosity is the beginning of learning. Every invention started with curiosity. Newton saw an apple fall. If he was like us, he would have said, apple fell, okay, and gone for snacks. No gravity, no science. Curiosity helps us think beyond textbooks. Marks tell us how much we memorized. Curiosity tells us how much we understood. Simply சொன்னால் மார்க்ஸ் ஆன்சர் ஷீட்டில் இருக்கும், curiosity brainல இருக்கும். Life doesn't ask textbook questions. Life asks, can you adapt? Can you solve problems? Can you learn something new? And curiosity prepares us for all this. Now be honest, how many of us study only one day before exam? Important question is enough mood. But curiosity doesn't work like that. Curiosity asks, why does this happen? How can this be better? And that makes learning interesting. Curiosity also makes failure less scary. When something doesn't work, curiosity says, okay, what went wrong? Without curiosity, we say, leave it, this is not for me. School is the best place to grow curiosity. Ask questions, try new activities, participate without fear, make mistakes and learn. Simply சொன்னால் கொஷின் கேட்டால் ஃபெயில் ஆக மாட்டோம், கொஷின் கேட்கலாட்டி லேர்ன் ஆக மாட்டோம். So my dear friends, never kill your curiosity because of fear. ஏன்னா அதான் அவங்க என்ன செயல காட்டும். Never stop asking questions because of marks. Because marks may decide your rank, but curiosity will decide your growth. Curiosity is like Wi-Fi. On பண்ணா learning works. Off பண்ணா only perfect. So stay curious, ஆர்வமாக இருங்க. Because curiosity doesn't make you foolish. It makes you powerful. With this, I conclude my talk. This is my one of the memorable stage in my life. Thank you. To respected dignitaries, hardworking teachers, lovable parents, and all my dear friends. Today, I am going to talk about something that we all love to do, and I'm also going to talk about something that we all struggle to do. It's all about dreaming and starting. My topic is very simple: dream big, start small. Now, let me start this with a simple question. How many of you here have big dreams with you? That may be of being a doctor, engineer, AIS officer, and some even YouTuber. No matter what your dream is. Simple லைஃப்பில் எல்லாத்துக்கும் பெரிய லெவலுக்கு போகணுன்றது தான் எல்லாரோட ட்ரீமாகவுமே இருக்கும், அப்படி தானே? ட்ரீமிங் இஸ் ஃபன், இட்ஸ் ஃப்ரீ. சொல்லப்போனால் அது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி. ஃபீஸ் இல்லை, எக்ஸாம்ஸ் இல்லை, ஹோம்ஒர்க் இல்லை, நம்ம யாரும் எஃபர்ட் கூட போட வேணாம். பட் when it comes to action, that is where all our real problem starts. Let me give you an example. You set alarm every day. It rings as usual. What about your dreams? They say, wake up and work hard. But what about your reality? 5 more minutes. All your education can wait. So they procrastinate things. This is what happens, right? But do you know something? Small habits can create your dreams, and that can make it successful. I'll give you a simple example. If a man studies for 10 minutes a day,
வாட் யூஸ்வலி பீப்புள் சே, 10 நிமிஷம் தானே, அது ஒன்றும் இல்லை, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் விடு. பட் டூ யூ நோ சம்திங்? Spending 10 minutes for something becomes more than 60 hours a year. That's really powerful, right? ஒரு சிம்பிள் ஃபேக்ட் இருக்குது. ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஃபெயிலியர் கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட டெய்லி ஹேபிட்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபெயிலியர். I think most of us would have come across this situation. When teacher asks at the end of the class, students, any doubt? What about students? They reply with complete silence. They feel shy to ask doubts. But is this the correct way to get successful? No. Curiosity along with small habits can change everything. Let me give you a most important point, okay? Dream big. Start without fear. But one single rule. Don't ever wait for tomorrow because it's a very lazy day and never on time. When it comes, it becomes today. So guys, don't procrastinate things. Start small, start today, start now. Let me conclude this in a very easy way. Taking a single step today becomes much better than taking 0 steps tomorrow. Thank you. Respected Chief Guest, Chairman, Managing Director, Principal, teachers, parents, and my dear friends. Today, I'm here to talk about something that's very close to every student's heart. Marks. Actually, not just close, they are emotionally attached to us. Like system apps, uninstall panna try panna, phone hang agidum. My topic is marks versus skills. What really defines success? Let me begin with a question. How many of you feel happy when you get good marks? Of course, all of us. Even those who tell marks don't matter, secretly smile inside. Marks make our parents happy, teachers proud, and relatives suddenly friendly. Marks are important. I repeat, marks are important. Illati parents repeat பண்ணுவாங்க. But the big question is, are marks alone enough to define success? Let me tell you the truth. Marks show how well you wrote an exam, and skills show how well you handle your life. Marks checks memory and skills check maturity. A big difference. Simply Tamil sonna marks certificate use and skills life use. In schools, we are taught to learn well, write exam, get good marks. Basically, speed plus memory is equal to marks. Understanding optional. But in life, no question paper is provided, and especially do remember that if the duration ends, no extra 5 minutes is provided. Life asks you, can you communicate? Can you work with others? Can you manage failures? And these are life lessons. Imagine the situation. You score 95 marks in maths. Very good. But you are in a situation where you cannot express your ideas clearly, can't manage stress, can't work in a team. And I think in this situation, your marks alone cannot save you. Do remember that marks will get you an interview, can get you a certificate, but skills will get you the job, will get you respect. And exams ku முன்னாடி நாள் important questions மட்டும் படிக்கும்போது marks வரும். But skills are learned only through practicing, speaking, failing, and trying again. So, my dear friends, don't study only to score marks. Study to understand. Don't fear for failure. Fear for not learning. செய்யறதுக்கு முன்னாடியே தோத்துருவோமோன்னு நினச்சி பயப்படாதீங்க. To your teachers, as usual, don't ask how much marks will I score. Instead, ask what new skill am I learning. Marks are like Google Maps. They show you the route, but skills are like driving. Without driving, you cannot reach any destination, right? So do remember, marks matter, skills matters more, and character matters the most, because even talent without character can fail in the final exam called life. Thank you. எங்க உயிரே போ
the global dominance of BTS with a hard-hitting beat, this high-energy mashup serves straight fire, proving that the language of dance is the ultimate universal flex. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். பிறக்கும்போதே டிஜிட்டலுடன் பிறந்தவர்கள், டிஜிட்டலுடன் வளர்ந்து டிஜிட்டலுடன் வளம் வருபவர்கள். உலகம் எங்கள் உள்ளங்கையில் அல்ல, ஒரே ஒரு விரலில். டிஜிட்டல். You've been a very bad girl, Gaga. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit the bass, bro, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat treat it like money. This song all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're like, sky's the line, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch is shaking like money. And this all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I'm glow. And let's go. Watch me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little funky soul. Come on, light it up like dynamite. Good evening, everyone. Our Gen Z dance shows the silent struggle between good and evil using model movements. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். 10 தலை கொண்ட தீய தலைகளை புராணத்தில் கேட்டிருப்பீர்கள். 10 தலை கொண்ட நல்ல தலைகளை சென்சியில் பார்க்க போகிறீர்கள். வாங்க பார்க்கலாம். நன்றி. விறு விறு வேங்க இறங்க வெல வெல எதிரி பதுங்க
the journey of Gen Z as they travel time from the past to the present and into the future. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே இணையும் ஜென்சியின் அற்புத நேரம். காலங்களை இணைக்கப் போகிறோம், காணுங்கள். हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। ले लिया कुड़ी ने दिल साडा, हाले थोड़ा साफ जहा नहीं लगदा इरादा। गुत्त बाली लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने, है दिखदा परांदा नहीं ओ देखदा पराडा। फिगर तो लगदी लटीनो, एक बारी दस दो जी इन्नी क्यों शकीनो। कल ही तू इटली तो आई मर जानी, ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटीनो। हाँ तेनू क्यों ना दिखा, तेरे तो की सिखा, तेरे ते की लिखा। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। सोहणीए नी अख तेरी थी फायर, अगर आ देखदी नी इदां तां शरीफा। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੱਚਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕਰੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਪੋਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਰਾ ਬੋਰਾ ਲੱਗਦੀ। ਆਜ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ ਜ਼ਰੀਲੀ ਨੂਰੀ ਵਰਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਹਿੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੋਹਰਾ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਸਨ ਤੇਰਾ ਤੌਬਾ 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 ਤੌਬਾ, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा।
more, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat treat like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the limit, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch is treating like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go, 'cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little. 둥글게 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Differently, as these vocalists take a high key Alan Walker anthem and elevate it with dramatic intensity of live opera. It perfectly captures the energy of a digital native generation breaking boundaries. Fusing high-stakes theatre with modern beats, they live by for a research that is pure aesthetic. வலைத்தளங்கள் எங்களை வலைவீசி தேடினாலும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ஆனந்தமாக கொண்டாடுவோம். செல்போன் இன்டர்நெட் என்று எது வந்தாலும் ஜென்சியான நாங்கள் சமூகத்தோடு ஒன்று இணைந்து வாழ்வோம். நன்றி.